All right. So we will be revising a few essays, a few secondary materials for the novel Cuckold by Kiran Nagarkar. Okay. So let's go. This is going to be a very speedy process. So try to be in touch with whatever I'm saying. Okay. So let's go. So the first essay is Cuckold, Kiran Nagarkar's novel Cuckold by Dr. Sutanuka Ghosh, who is also my professor of this particular course. Ma'am, take my love and respect. Okay. Uh, Introduction, The Forgotten Cuckold. The paper begins by highlighting, also I'm reading the summary of every article, not the full summary. I mean, not the full article. So let's begin. Introduction, The Forgotten Cuckold. The paper begins by highlighting the core irony of the novel's narrative. While it is told from the first person narrative of the cuckold, that is Mewad's crown prince Bhojraj, the true center of attention and power is the woman who cuckolds him, that is Mirabai. The narrative focus: Mirabai is the obsession, mystery, and power center who destabilizes Bhojraj's world. Her presence forces the reader to question what history remembers and what it neglects. Mirabai is the obsession, power, mystery. Power center is the obsession, mystery, and power center who destabilizes Bhojraj's world. Her presence forces the reader to question what history remembers and what it neglects. Thematic juxtaposition, double historical consciousness. Nagarkar juxtaposes two conflicting moral universes within the 16th century Rajput kingdom of Mewar. Thematic juxtaposition, just a second. I'm forgetting something, I feel. Okay. The thematic juxtaposition, Nagarkar juxtaposes two conflicting moral universes within the 16th century Rajput kingdom of Mewar. First is the Rajput valor, the world of warrior masculinity, heroism, and ritualized death oriented glory and bhakti love. Juxtapose korche kivabe. The path of saintly femininity, compassion, surrender, and spiritual transcendence. So they pull apart. Thematic juxtaposition, double historical consciousness হচ্ছে একটা রাজপুত valor দিয়ে আর একটা bhakti love দিয়ে. So Rajput valor, the world of masculinity, courage, death oriented. One second, let me highlight. Death oriented glory, heroism. Okay, and bhakti love, the path of the path of saintly femininity, compassion, surrender, and spiritual transcendence. We'll go to the historical background and narrative frame. The analysis centers on the historical imbalance between the main characters. Bhojraj's absence. Historically, Bhojraj is a negligible figure, known only as the son of the Rana Sangha and the husband of Mirabai. Mirabai's survival. Mirabai is immortalized and survived through song, oral culture, and people's imagination. Mirabai ke geet, right? Survived through song, oral culture, and people's imagination. Novel function ta ki. The novel Cuckold performs a historical act of historical recovery, by narrating the erased man's story and simultaneously carrying out a mythic interrogation by examining the foundations of Mirabai's legend. প্রথমত তো ভোজরাজকে ফিরিয়ে আনছে, হিস্টোরিক্যাল রিকভারি করছে, অ্যান্ড সেকেন্ডলি মীরাবাইকে নিয়ে যা সব মিথ আছে সেগুলোকে ইন্টারোগেট করছে. সো মিথিক ইন্টারোগেশন বাই এক্সামিনিং দ্য ফাউন্ডেশনস অফ মীরাবাই's legend. People with glasses, do you agree with me that sometimes you just can't see anything? সব কিছু ধোঁয়াশা হয়ে যায়, right?
Number 3, the act of representation. Number 3, the act of representation. Sutanuka Ghosh, my professor, argues that Nagarkar deliberately subverts India's tradition of storytelling and epic culture. Quoted premise, Nagarkar reminds the reader, I quote, "We are a country of bards and minstrels and storytellers. Our arteries and veins are clogged with them." আটকে গেছে। তাই জন্য ইন্ডিয়া ট্রেডিশন অফ স্টোরি টেলিং অ্যান্ড এপিককে সাবভার্ট করছে। সাবভার্জন অফ এপিক কিভাবে? বাই ইউজিং দিস লাইন, নাগারকার এক্সপোজেস ইন্ডিয়াস অ্যাডিকশন টু রিসাইকেলড হিরোইক লেজেন্ড। একই গল্প বারবার বারবার শোনা, রাইট? Like the Rajput tales. Cuckold repeats these stories but radically changes their moral center, thus becoming both a continuation and a subversion of oral epic culture. ঠিক আছে, এই যে বলছেন কোটেড প্রেমাইজে Nagarkar, one second. Nagarkar reminds the reader, we are a country of bards and minstrels and storytellers. Our arteries and veins are clogged with them. By using this line, Nagarkar exposes India's addiction to recycled heroic legends. Cuckold repeats these stories but radically changes their moral center from Mirabai to Bhojraj, thus becoming both a continuation and a subversion of oral epic culture. Right. The historical moment of Mewar. The paper situates the novel in the early 1500s. ওখানেই তো হচ্ছে a moment of cataclysmic change for India. কেন রাজপুতরা হারছে, মুঘলরা উঠছে, ঠিক আছে? The paper situates the novel in the early 1500s, a moment of cataclysmic change for India. External threat আসছে. The Rajput kingdoms faced twin threats: the arrival of the Portuguese with superior naval technology and firearms on the western coast, and edike Babur's forces, এই যে Mughal rise, Babur's forces equipped with artillery and tactical intelligence, leading to ওইদিকে পর্তুগিজদের সাথে পানিপত, কারেক্ট, পানিপত, and এখানে বাবরের সঙ্গে দ্য ওয়ার অফ খানুয়া, ব্যাটল অফ খানুয়া, যেটা 1527 হচ্ছে। তো এক্সটার্নাল থ্রেট কি হচ্ছে? দ্য রাজপুত কিংডমস ফেসড twin threats. First হচ্ছে the arrival of the Portuguese on the western coast bringing superior naval technology and firearms, and এইদিকে হচ্ছে Babur's forces equipped with artillery and tactical intelligence leading to Panipat and Battle of Khanua in 1527. আরেকটা সিচুয়েট করছে হচ্ছে রাজপুত আর্কেইজম, পুরো ওই যে আর কি বাঙালির মতো খানিকটা। The Rajputs were fatally stuck in their past, obsessed with archaic warrior rituals like Johar, Saka, and ethos of Mard ko dard nahi hota, a man feels no pain, which led them to neglect military and political modernization. এতটাই পাস্টে আটকে আছে যে মডার্নাইজ করাটা ওরা প্রোগ্রেস হিসেবে দেখছে না, ঠিক আছে? The Rajputs were fatally stuck in their past and obsessed with archaic warrior rituals like Johar, Saka, and ethos of Mard ko dard nahi hota, which led them to neglect military and political modernization. Cusp of modernity. Mewar was on the cusp of modernity, but only Bhojraj, the narrator, had the foresight to see that valor alone was insufficient. Governance and strategy needed to evolve. Already তো কাস্পে বসে আছে, দেখতে তো পাচ্ছ পর্তুগিজরা ঢুকছে with superior naval technology and firearms, ওদিকে বাবর ঢুকছে with artillery, and tactical intelligence. কোথায় দেখে শিখবে? না, এই শেখার কথাটাই মডার্নাইজেশনটা কে দেখছে? অনলি ভোজরাজ, which is not alone, right? Which is not sufficient, sorry. Governance and strategy needed to evolve. Bhojraj's vision between past and future. Bhojraj is identified as Nagarkar's mouthpiece for a modern sensibility, earning him the title of a modern man in a feudal world. Bhojraj is identified as Kiran Nagarkar's mouthpiece for a modern sensibility, earning him the title of modern man in a feudal world. Next we'll come to modern sensibilities. His interests included
town planning, sewage systems, and urban reform, a recurring motif in the novel. Kiki, town planning, sewage system, and urban reform. Town planning, sewage system, and urban reform. And he prioritizes diplomacy and strategic retreat over mindless slaughter. He actively warns against the vanity of dying of honor. The সময় স্ট্র্যাটেজি ফলো করে যখন কাজ করছে না তখন রিট্রিট করে যাও যখন দরকার, ঠিক আছে, মাইন্ডলেস স্লটারের তো দরকার নেই, অ্যান্ড এ ডাইং ফর অনারটাও দরকার নেই, রাইট? হিজ ইন্টারেস্ট ইনক্লুড টাউন প্ল্যানিং, সিवेज सिस्टम्स एंड अर्बन रिफॉर्म, ठीक है, एंड ही प्रायोरिटाइजेस डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजिक रिट्रीट over mindless slaughter. He actively warns against the vanity of dying out of honor, dying for honor. ট্র্যাজেডি হচ্ছে এত মডার্ন চিন্তা ভাবনা করার লোকটা কিন্তু আর্কেক সময়তেই ফেসে আছে। ভোজরাজ is trapped in an archaic blood and honor obsessed patriarchy. His tragedy is therefore both personal, failing to win his wife Mirabai, and historical, failing to modernize his kingdom, because he cannot rescue either from the blinding old myths. Because he cannot, ওর বউকে বাঁচাতে পারছে না যে তুমি ভগবানকে বাসো তার মানে আমাকে ভালোবাসবে না, এটার কোনো মানে নেই। এইখান থেকেও বাঁচাতে পারছে না, আবার নিজের রাজ্যকে তো বাঁচাতে পারছেই না, যেটা ব্লাড অ্যান্ড অনার অবসেস পেট্রিয়ার্কিতে আটকে আছে। বাইন্ডিং ওল্ড মিথস, ট্র্যাজেডি হচ্ছে এটাই, দ্যাট ভোজরাজ ইজ ট্র্যাপড in an archaic blood and honor obsessed patriarchy. His tragedy is therefore both personal and historical, right? Because he cannot rescue either from their binding old myths. Number 6 point, the mirror of Krishna. Sutanuka highlights Nagarkar's use of theological parallel in the figure of Sri Krishna, who is presented as having a dual nature. Mirar Krishna একটা and একটা ভোজরাজের Krishna. Mirar Krishna কিরম? The lover Krishna of Vrindavan, divine, sensuous and eternal, the focus of Mira's bhakti. আর এদিকে ভোজরাজের Krishna কি? The strategist Krishna of Kurukshetra, rational, political and earthly, the figure Bhojraj seeks to emulate, নিজের ভেতরে আনতে চাইছে, রাইট? তো একটা হচ্ছে মিরার কৃষ্ণা, দ্য লাভার বয়, ওকে, দ্য লাভার বয় কৃষ্ণা অফ বৃন্দাবন, who is divine, sensual, who is divine, sensuous and eternal, the focus divine, sensuous and eternal. আর এইখানে the strategist Krishna of Kurukshetra, who is rational, political and earthly. Defining duality, this duality, personal mystical passion Mirabai versus political pragmatism Bhojrajer, is what defines the entire emotional and philosophical conflict of the novel, right? Philosophical conflict কেন? মীরাবাই যেই লেভেলে ফিলোসফাইজ করছে কৃষ্ণকে, সেই জনরা বা সেই অ্যাসপেক্টে আমাদের ভোজরাজ তো করছে না। ও তো শ্রীকৃষ্ণকে লাভার বয় হিসেবে দেখছে না, তো শ্রীকৃষ্ণকে নিজের স্ট্র্যাটেজিস্ট অফ কুরুক্ষেত্র হিসেবে দেখছে, যে পলিটিক্যাল, যে র্যাশনাল, যে আর্থলি। আর ওদিকে মীরাবাই শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অ্যাজ ডিভাইন, অ্যাজ সেন্সুয়াস অ্যান্ড ইটার্নাল। অ্যান্ড একটা ইমোশনাল কনফ্লিক্ট তার থেকে তৈরি হচ্ছে, কারণ দুজনের পয়েন্ট অফ ভিউটাই মিলছে না। ইন্টারটেক্সচুয়াল লিনিয়েজ, আর্লিয়ার রাজপুত রিটেলিংসগুলো এবার একটু দেখে নেব। Nagarkar is situated alongside earlier Indian authors who retold Rajput history, but Nagarkaরের অ্যাপ্রোচটা কিন্তু ডিস্টিংক্ট। প্রিডেসেসর যেমনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র makes a comeback, he'll be again palofied if I'm not wrong. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিল রাজসীমা, অ্যান্ড অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিল রাজকাহিনী, যেটা দুটোই রাজপুতদের গ্লোরিফাই করেছে, আইডিয়ালাইজ করেছে, মরাল হিরোজ হিসেবে দেখিয়েছে অ্যাগেন্স্ট দ্য কারাপ্ট মুঘলস, ফ্রেমিং হিস্ট্রি অ্যাজ আ পেট্রিয়টিক ফেবল, যে বললে বাবা পেট্রিয়টিজম জাগবে ভেতরে, ঠিক আছে, বাহ রাজপুতরা কত পেট্রিয়টিক ছিল, কিন্তু এটা দেখছি না যে ওরা ট্র্যাপ হয়েছিল নিজেরই আর্কিক আইডিয়াসগুলোতে। মডার্নিজমের কাছে বসে মডার্নিজমকে এমব্রেস করলো না, which ultimately led to that downfall, right? Battles of Panipat and Battle of Khanua 1527. তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই গ্লোরিফাইড রাজপুতস অ্যাজ আইডিয়ালাইজড মরাল হিরোজ against the corrupt Mughals, framing history as a patriotic fable. সেখানে নাগারকার কিন্তু ব্রেক দিল। নাগারকার breaks from this nationalist idealization. He uses irony,
self-questioning, and Bhojraj's cynical humor to undermine the traditional notion of Rajput masculinity and expose the futility of the ritualized sacrifice, blood and honor obsessed patriarchy, Jawhar, একটা কি নাম এক্ষুনি পড়লাম which I'm forgetting. Ethos for Mard ko dard nahi hota, Saka. রাইট, নাগারকারের ব্রেক একটু পড়বো আমরা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ওখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাঁ, নাগারকার ব্রেক কিভাবে দিচ্ছে? নাগারকার ব্রেক্স ফ্রম দিস ন্যাশনালিস্ট আইডিয়ালাইজেশন, হি ইউজেস আইরনি, self-questioning, and Bhojraj's cynical humor to undermine the traditional notion of Rajput masculinity and exposes the futility of their ritualized sacrifice. যেগুলো করে লাভ কি হচ্ছে? ডাইং আউট অফ অনার, মাইন্ডলেস স্লটার করে কি লাভ হচ্ছে? রিট্রিট করছি না কেন? ডিসিভ করছি না কেন? কারণ ওর শিক্ষক কে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রাইট? Undermine the traditional notion of Rajput masculinity and expose the futility of their ritualized sacrifice. এবার পড়বো the making of the little saint. The making of the little saint. The paper analyzes how Mira's legend, the little saint, is created and sustained. Legend growth কিভাবে? Mira becomes a living saint through her defiance of social norms, her popular bhajans, that is devotional songs, and reports of her miraculous escapes from assassination attempts. এইভাবে আর কি ওর নামটা তৈরি হচ্ছে। Number 1, defiance of social norms. Number 2, her popular bhajans. Number 3, and reports of her miraculous escapes from attempted assassinations. Bhojrajও testimony দিয়েছে। Even Bhojraj, the cuckolded husband, begins to see Mira mystically, describing her in glowing terms as a circle and completeness, transparent, filled with light. This shows how Nagarkar demonstrates that myth is born not just in public gossip, but in the eyes of the beholder and the sincerity of popular faith. এর নাগারকার এটাই দেখাচ্ছে যে একটা মিথ খালি গসিপের দ্বারা তৈরি হচ্ছে না, বাট তৈরি হচ্ছে যে দেখছে তার চোখে। ঠিক আছে, ও হয়তো মিরাকিউলাস এসকেপ নিয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু মীরাবাইকেও আস্তে আস্তে একটা মিস্টিক্যাল গ্লোয়িং লাইটে দেখা শুরু করলো। সো ওর চোখেও ও লিটল সেন্ট হয়ে উঠলো। অ্যান্ড দ্য সিনসিয়ারিটি অফ পপুলার ফেথ যে মীরাবাই সেন্ট, ফেথ যে মীরাবাই অন্য, তো এই ফেথটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাগারকার demonstrate that myth is not just born in public gossip, but in the eyes of the beholder and the sincerity of popular faith. Okay, the endings, Mira's merging and Bhojraj's transfiguration. The analysis focuses on the novel's radical, যে বললাম moral centerটা তো বদলেইছে, একটা কি চেঞ্জ করেছে, কি করেছে? On the novel's radical symbolic reversal at the end. Mira's historical fate, এখন আমরা যদি গুগল করি মীরাবাই মারা গেল কি করে, history is ambiguous about Mira's end. She supposedly died as an ascetic, either ascetic হিসেবে মারা গেছে, or merged into the Krishna idol at Dwarka, মিশে গেছে। Bhojraj's fictional fate, Nagarkar transfers this merging to Bhojraj. In the novel's climax, the protagonist, the erased man, fuses with Krishna, granting him the saint's transcendence and mythical closure. Fuses, the protagonist, the forgotten man, the erased man, fuses with Krishna, granting him the saint's transcendence and mythical closure. ঠিকই। Circular reconciliation, the man who envied the god finally becomes part of the god. এই যে শ্রীকৃষ্ণর প্রতি যে একটা হিংসা ছিল না, যে আমার বউ আমাকে কখনো ভালোই বাসবে না, শ্রীকৃষ্ণকেই ভালোবাসবে, so the man who envied the god finally becomes part of the god. এবং মীরাবাই's erasure and survival, the paper references Parita Mukta to detail Mira's, আমরা ওইটাও পড়বো, আমরা পরিতা মুক্তার আর্টিকেলটাও পড়বো, to detail Mira's একটা কমপ্লেক্স, মীরার কিন্তু একটা কমপ্লেক্স লেগেসি আছে, clan shame, যে বলছে পরিতা মুক্তা that Mira was a disgrace to her clan, the Sisodia, Mira কোন clan এর? Sisodias, right, who suppressed her stories because she had brought shame, because she defied the social norms, she sang bhajans, she danced out in public's eyes.
Mm-hmm. অ্যান্ড রিপোর্টস অফ আ মিরাকুলাস, হ্যাঁ এইগুলো যে বাবা ওকে মারতে চেয়েছে কিন্তু অনার কিলিংটা করতে দিল না, রাইট? Who suppressed her story because she had brought shame to the Rajput honor code by choosing a god over her husband. Shame to the Rajput honor code by choosing god over her husband. Popular archive ki bole, her songs and legacy were kept alive. কারা কারা ওর গান ওকে গানের থ্রু দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে? By the marginalized cobblers, potters and low caste singers who used her voice as a bridge to the divine. Je, we will sing Mira's bhajans and connect ourselves to Shri Krishna. Nagarkar acknowledges and honors this survival in the people's archive. Her songs and legacies are still kept alive by the marginalized cobblers, potters, low caste singers who used her voice as a bridge to the divine, right? Contemporary resonance একটু বলে দিই, Babri Masjid and 1990s India. Sutanuka explains that the novel's political context at the time of its writing is 1997 যখন এটা বেরোচ্ছে নভেলটা. The Babri Masjid connection, the 1990s আমরা কি দেখছি, saw a rise in militant Hindu nationalism, especially after the Babri Masjid demolition. ঠিক আছে, the mosque was linked to Babar, the historical figure who defeats Rana Sanga in Cuckold. Political allegory, Nagarkar's story is an allegory to contemporary Indian conflicts. ঠিক আছে, Rajput obsession with valor mirrors India's obsession with revenge and purity. এই যেমনি রাজপুত নিজেকে আটকে রেখে শেষ করে দিল, in basically ইন্ডিয়ানরাও তাই করছে, হ্যাঁ হিন্দু খাতরে মে হ্যাঁ করকে we are demolishing the masjid. So India's obsession with revenge and purity. ঠিক আছে, the bhakti path represents an alternate, ঠিক আছে, including spirituality and surrender, মানে যে যেটা করতে চায় তাকে সেটা করতে দাও না. নাগারকারের হিরোকে ভোজরাজ দ্য স্কেপটিক্যাল মডার্নিস্ট, যে টাউন প্ল্যানিং এর কথা ভাবে, যে আরবান রিফর্মের কথা ভাবে, যে সিওয়েজ সিস্টেম তৈরি করার কথা ভাবে, যে পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড পাবলিক লাইফ দুটোতেই হেরে গেছে কিন্তু তাও he is being skeptical, he is modernist, is the author's voice for a reason. Pluralism is a voice for reason, pluralism and irony, positioning him against both blind faith and blind nationalism, যেটা রাজপুতরা দেখিয়ে গেছে. The final conclusion is that Nagarkar offers a hero who has little time to for bombast and heroism. Nagarkarer hero ke Bhojraj is the skeptical modernist, is the author's voice for a reason, pluralism অনেক কিছু নিয়ে ভাবছে, right, and irony, positioning him both against blind faith and blind nationalism. The final conclusion is that Nagarkar offers a hero who has little time for bombast and heroism. That is it for the first article. Join me for more.